have a question whether you have your own guru and have my own guru. Yeah. And if you ever had a trip to India to ashram. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Вопрос я переведу на русский. Был ли у вас ваш личный гуру и доводилось ли вам путешествовать в Индию, в ашрам? Yes, I first established contact with Guru and say 40 years ago. Впервые я соприкоснулся со своим гуру примерно 40 лет назад. And I've been under the guidance of 3 gurus. И я следовал руководству 3 гуру. And lived in ashrams at various times over the last 40 years. И жил в ашрамах так или иначе на протяжении последних 40 лет. So, it's in Bhagavad Gita, Krishna tells us how to approach Guru. В Бхагавад-гите Кришна говорит нам, как следует обращаться к гуру. It says, Tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. So you have to approach those who are tattvadarshi. That means those who are seeing and experiencing reality, the truth. Он говорит, тебе необходимо обратиться к тому, кто таттвадарши, что означает узревший истину, соприкоснувшийся с истиной. There is some spiritual literature on display here at the exhibit. Здесь, на этой выставке, представлены некоторые духовные книги. It's very interesting. The literature is never said to be created by the so-called authors. И интересно, что об этих духовных книгах никогда не говорят, что они были сотворены, написаны теми, кого называют их авторами. But this word drishi, from where the word rishi comes from, we've heard very often the word rishi, like Maharishi. Мы часто слышим это слово риши, например, махариши. Это слово происходит от слова дриши, узреть, видеть. It means to observe. Увидеть. So they consider themselves observers of reality. То есть эти люди называют себя теми, кто наблюдает реальность. That's why we began with this idea of giving new eyes, a new way of seeing, sharing that type of observation. Именно поэтому мы начали свою беседу с этой идеи, что необходимо обрести новое зрение, новый взгляд на мир. So really, the guru is the functioning principle of divinity revealing himself in this world. Гуру — это то начало, через которое безграничный являет себя в этом мире. Once my guru was giving a lecture, and someone challenged him by saying, "If the finite can know the infinite, he's not infinite." Однажды мой гуру давал лекцию, и один человек бросил ему вызов, сказав, если ограниченное может познать безграничного, то это не безграничный. And he responded by saying, if the infinite cannot make itself known to the finite, it's not infinite. На что тот ответил, но если безграничный не может раскрыть себя перед ограниченным, тогда он не безграничен. So therein lies the basis of theistic culture. И в этом состоит фундамент любой теистической культуры. The prospect that the infinite can make itself known to the finite. Перспектива, надежда, что безграничный способен раскрыть себя перед ограниченным. One of the books we published on his talks is called Sri Guru and His Grace. Одна из книг, которые мы издали по лекциям моего гуру, называется «Шри Гуру и его милость». And it begins with the maxim that to err is human. Эта книга начинается с фразы «человеку свойственно ошибаться». Right? That means that honestly, candidly, we acknowledge our imperfection, our flaws. То есть, если мы искренне, честны, то мы, разумеется, признаем свое несовершенство. Мы склонны ошибаться. So it says, to err is inevitable for all, being not perfect. И он продолжает, поскольку все несовершенны, то они совершают ошибки. But then here's an interesting, somewhat paradoxical notion. Но здесь возникает своего рода парадокс. That although we acknowledge that we are imperfect, there's an element within us that seeks perfection. А именно, даже признавая с одной стороны свое несовершенство, какой-то элемент внутри нас стремится к совершенству.
But that element to seek perfection is tiny, it's small. Но этот элемент, стремящийся к совершенству внутри нас, очень мал, слаб. Or weak. Слаб. Right? Otherwise we would have perfection easily, immediately. Иначе мы бы легко, моментально достигли совершенства. So it points to the fact that we have to go outside of ourselves to seek perfection. И это указывает на то, что за помощью в достижении совершенства мы должны обратиться к тому, что вовне нас. So in this book he says, this makes room for the guide or the guru. И он продолжает, именно это делает необходимым появление проводника, гуру. So really the guru is the absolute descending in relative circumstance. Ведь гуру на самом деле это абсолют, когда он не сходит к нам в относительные обстоятельства. Yes. Что вы можете рассказать о сверхспособностях человека, таких как ясное видение или, например, видение с закрытыми глазами? What can you say about super abilities of people, let's say clairvoyance or seeing with eyes closed? I'm not going to talk about their methodology. Я сейчас не буду говорить о методиках этого. Our interest is substance. Нас интересует суть. So what have you got to offer conceptually with your eyes closed or open or otherwise? Нас интересует следующий вопрос к любому человеку. Неважно, смотрите ли, видите ли вы что-то с закрытыми глазами или с открытыми, что вы видите, что вы можете нам рассказать. In the modern world, most of it is we dismiss as being hokum. В современном виде большую часть того, что нам говорят люди, демонстрирующие такие возможности, это что-то поверхностное. But we have to learn to examine substance. Но нам необходимо исследовать самую суть. So now we'll go back to a time when such things were reliable. И здесь мы возвращаемся к тем временам, когда подобные вещи были надежными источниками. Like the book Bhagavad Gita. Например, есть книга Бхагавад-гита. The Bhagavad Gita is spoken by one Sanjay. Бхагавад-гита — это книга, строго говоря, рассказанная человеком по имени Санджая. By his own admission, he's not on the battlefield where this conversation is taking place. И по словам самого Санджаи, он не присутствовал на поле битвы, где происходила беседа, описанная в книге. But he says, by the mercy of Vyas, I heard this conversation. Но, продолжает он, по милости Вьясы я услышал эту беседу. Right? So, by mystic transmission, he could hear the conversation. То есть, благодаря мистической передаче он сумел услышать эту беседу. Now, people will examine the substance of Bhagavad Gita. И люди стараются исследовать суть Бхагавад-гиты. East and west. И на востоке, и на And they западе. find so much substance there that the method of transmission is irrelevant. И они обнаруживают, что в этой книге столь много сути, столь много глубоких вещей, что совершенно не важен метод, средства, которым эта книга была явлена.